by the President of the National Assembly, Kava Yegi Jibril, who presented the 30 days of outcome of intense work in the presence of government officials. Hysen Chia with more. The curtains of the hemicycle are drawn. This December 2nd, 2025, 30 days after deliberations marked by lively debates, landmark agreements, and a resounding call for peace, the November session saw the culmination of a busy agenda, including the swearing-in of the President of the Republic on November 6, after his re-election on October 12, 2025. Key highlights included the adoption of crucial legislation such as the Biological Production Bill, investment incentives, an agreement with some foreign countries on the diplomatic passports. Also known as the budgetary session, the people's representatives have adopted the 2026 budget to the tune of 8,816 billion, 400 million CFA francs. But the opposition MPs continue to decry the violation of laws in the process. The November session is mostly for the budget of the nation. And we have passed the budget. But the circumstances that led to it, the laws were not respected. But we did everything to ensure that at least let the nation not come to a standstill because the budget has not been passed. But we keep on hammering and letting the government know that the laws of this land must be respected. The session also showcased dialogue on land management between the parliament and government. And delivering his farewell message at the end of the November session, the Speaker of the National Assembly, Kavaye Jibril, on behalf of the members of parliament, continued to call Cameroonians to prioritize peace initiatives, especially with the seeds of violence imposed on certain localities by the post-electoral unrest. And we have the CPDM party that has secured sweeping victory in the Littoral regional election or regional council election, winning all the 4 divisions of the region. The results were declared by the Vuri Court of Appeal. That was yesterday. Confirmed the return of most former councillors for a second mandate, and a few new faces joined the 90-member council as preparations begin for a fresh new term. Morindi tells us more. The smile on your faces said it all. The hugs, the joy. The smile on your faces said it all. The hugs, the joy, all marked the CPDM's win in the Littoral Regional Council elections. The Vuri Court of Appeal officially declares the results today, December 2, confirming the CPDM as a winner in all 4 divisions that make up the Littoral region. Most of the elected officials are familiar faces, former regional councillors returning for a second mandate, with only a few new names on the list. The regional councillors we spoke to were quick to share their action plans and priority projects for the coming term. In terms of priorities, health, roads, infrastructure and schools, this new term must go beyond the foundation laid in the first mandate. We expect to add 1 or 2 annexes to strengthen our structure, especially since the regional headquarters has been set up. While waiting for that, we are focusing on road development, healthcare and educational facilities to improve daily life of our people. Those returning for a second term describe the first mandate as a learning phase, a true baptism of fire that helped them understand the workings of the regional institution. La première mandature. The first term was a foundational one, focused on launching the institution, but now, with many projects already prepared, we are confident that this second term will allow us move to a higher level of action. The first term was one of learning because no one truly masters how this institution functions. But now that we understand the workings of the administration, we must work hard for the well-being of our population. The Littoral Regional Council will collaborate more closely with local committees. Le Conseil régional du littoral. The Littoral Regional Council is composed of 9 councillors, 7 elected officials, and 20 traditional rulers.
These results come 2 days after the November 30 regional council elections. And now let's focus on the election of staff delegates at the FANATICAM, that is Workers of Industries of Cameroon. Le 13 janvier 2026 sera donc jour des élections de délégués du personnel dans les entreprises au Cameroun à la Fédération nationale des travailleurs des industries du Cameroun. Les membres s'activent pour la réussite du processus. Cyril Kwakam et Thierry Nana. Au sein de la Fédération nationale des travailleurs des industries du Cameroun, les membres et syndicats affiliés à Sanson s'activent autour de l'organisation des élections des délégués du personnel prévues le 13 janvier 2026. On a exigé seulement les syndicats départementaux et des syndicats nationaux, pas des unions, pas de fédérations, pas de confédérations. Œuvrer pour une victoire éclatante de ses membres, tel est l'objectif dévoilé par la FANATICAM ce 2 décembre à Douala au cours de son 3e Conseil national extraordinaire. La Fédération nationale du travail du Cameroun doit être en tête parce que c'est une fédération internationale, panafricaine. Donc nous devons gagner les élections. C'est pour cela que j'ai appelé tous les présidents, plus de 15 présidents de la fédération, de venir préparer comment nous allons commencer. Dès le 29 décembre prochain, ils vont entrer en campagne jusqu'au soir du 12 janvier 2026. Lutte contre le VIH-Sida dans la région du Sud Cameroun avec un recul de la prévalence nationale du VIH passé de 5,4% en 2004 à 2,7% en 2018. La région du Sud entend tirer parti de cette dynamique pour intensifier ses actions tout en affirmant les défis persistants dans la zone. Ambroise pour les précisions. 38e journée mondiale de lutte contre le sida, la région sanitaire du Sud s'inscrit dans une dynamique nationale positive. Au Cameroun, le taux de prévalence du VIH-Sida chez des adultes de 15 à 49 ans est passé de 5,4% en 2004 à 4,3% en 2011, puis de 2,7% en 2018. Toutefois, la région du Sud reste l'une des plus concernées. En 2018, sa prévalence était estimée à 5,8%, bien au-delà de la moyenne nationale. Il s'agit de faire le maximum dans le cadre de la lutte avec les ressources dont nous disposons. Et ce qui interpelle la capacité du pays à mobiliser les ressources, tant au niveau national qu'au niveau local. Consciente de cet écart, la région, sous la coordination du groupe technique régional VIH-Sida et ses partenaires techniques, a renforcé le dépistage, élargi l'accès à la prévention et aux traitements antirétroviraux et multiplié des campagnes communautaires de sensibilisation. Ces efforts visent à réduire les nouvelles infections et à améliorer la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Nous appelons à une transformation radicale de la réponse au VIH-Sida. Placé sous le thème « Surmonter les perturbations, transformer la riposte au VIH-Sida », cette journée appelle à préserver et consolider les acquis tout en intensifiant la mobilisation. La région du Sud réaffirme ainsi sa détermination à avancer vers l'objectif d'une génération sans sida. Gladys Sambo. Thank you so much, Junior Sen. Students of higher institutions of learning have been told to uphold or enhance their knowledge on international humanitarian law in order to uphold the important concept beneficial to the life of the nation. At the 7th edition of National Competition on International Human Rights that took place in the nation's political capital, Yaoundé, and organized by the International Red Cross Committee, the students showcase what they practice in their respective universities, as you tell us, Aisentia. They came from different higher institutions across Cameroon to participate in the 7th edition of the National Moot Court Competition on International Humanitarian Law this December 2nd at the International Relations Institute of Cameroon, IRIC.
The initiative is geared towards boosting the capacities of young students to ensure global efficiency. Is to make sure that young students from different institutions, university institutes, are able to discuss about the international humanitarian law. And the younger you start, including this notion of humanitarian law, the better it is for the future. In today's world, with the many conflicts ongoing, and we have this responsibility, both the ICRC and the different university and institutions and countries in the world, to make sure that IHL, International Humanitarian Law, is not forgotten. The competition lauded by school authorities as a gateway to merge theory and practice. We expect that this exam will help our students to build their capacity in a way of becoming sometime jurist, becoming lawyer, and maybe magistrate in our expectation. This stage of the competition will unfold for 2 days with different rubrics. Thank you so much, Haisen Elchia. And this time around, let's focus on the festive season. We are already in December, and as the festive season approaches, we have so many parents in the Douala who say they are entering the month with financial challenges after a turbulent election year that slowed down economic activities. We have Sherifa Saleh, who went talking to some of these parents to know the level of their preparedness ahead of end-of-year festivities. Her report. The festive lights may be going up across the water, but for many parents, the mood is far from celebratory. In the streets of the economic capital of Cameroon, residents say they are approaching the end of 2025 without the financial means to prepare for Christmas and New Year festivities. I have children under my care. I don't know how I will satisfy their wants during this festive period, coupled with inflation, but we hope that things get better before the festive season. Parents interviewed this December 2, 2025 say the uncertainty brought by the 2025 elections left businesses struggling and household income strained. We are not even supposed to celebrate the end of year festivities because we are just from facing post-electoral crisis. We still have children's school fees unpaid, and I don't see what will permit us spend during this period. The economic slowdown, marked by reduced trade and sporadic disruptions during the political season, has left many households with little room to plan for the traditional holiday spending. But not everyone is giving up hope. Some parents say they remain optimistic that the coming weeks will bring opportunities to earn, even if late, allowing them to offer their children a memorable holiday. I have 5 children under my care, and I remain positive, hoping for the best, even at the last minute. As the festive season approaches, many in Douala are relying on faith and whatever opportunities arise to brighten the end of the challenging year. For now, parents say they are simply hoping for better days before the celebrations begin. Thank you, Sherifa Saleh. And before we wrap up this edition, let's talk sports. À peine désigné sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun par une résolution du comité d'urgence de la FECAFOOT, David Pagou, 56 ans, se retrouve propulsé au devant de la scène à seulement 3 semaines de la Coupe d'Afrique des Nations. Entre scepticisme et espoir, son parcours et ses choix interrogent: a-t-il le background nécessaire pour guider le Cameroun vers un exploit au Maroc? Quelques éléments de réponse dans ce reportage de Daniel Anissé-Boudjé et Pierre Raoul Goufou. À 56 ans, David Pagou n'est pas un inconnu dans le football camerounais. Sur le plan local, il a dirigé plusieurs clubs, de Renaissance de Goumou à Stade Renard de Mélan, en passant par PWD de Bamenda, avec à la clé des titres et une réputation d'entraîneur rigoureux. Plus récemment, il officiait comme adjoint des Marc Brice au sein du staff consensuel depuis plus d'1 an.
Mais cette expérience suffit-elle pour diriger les Lions en pleine compétition majeure? Sur le plan de la compétence, sur le plan de la praxis, je crois que il n'y a que ça qui manquait pour sa carrière. Parce que David Pagou, il a disputé la Ligue des Champions avec Cosmos éliminé par Espérance de Tunis. Il a disputé la Ligue des Champions avec PWG de Bamenda. Le duo David Pagou-Ntungumpile a géré le CHAN au Cameroun. Le Cameroun était logé de côté de Limbé, éliminé par le Maroc. Donc il a séjourné depuis quelques jours dans cette équipe nationale du Cameroun. Sur le plan du Haono, je crois qu'il n'a rien à envier aux autres. Préparer et aligner une équipe qui est conquérante, qui va à la CAN, non pas comme figurant, mais cette fois-ci pour corriger, on a à cœur de corriger la copie de la Coupe du Monde manquée. Mais il y a beaucoup en fait, c'est pas être pessimiste, des doutes quant à son aptitude, parce qu'il y a le temps qui lui manque. Une autre source de débat, la liste des joueurs convoqués. Certains cadres habitués des grandes compétitions, capitaines, vice-capitaines, leaders de vestiaire, manquent à l'appel. Pour certains observateurs, cela traduit une volonté trop brutale de restaurer la discipline. On ne sanctionne pas les joueurs indisciplinés en pensant qu'il faut refaire toute l'ossature à la veille d'une compétition aussi importante. Et c'est cela peut-être l'os dur de la participation du Cameroun à cette compétition. C'est une équipe qui va démarrer la Coupe d'Afrique des Nations face à ces grosses nations, la Côte d'Ivoire, le Gabon, avec véritablement des gens qui n'ont jamais, un 11 qui n'a jamais joué ensemble. On va devoir colmater pratiquement sur tous les compartiments. David Pagou hérite d'une mission délicate, rassembler, créer des automatismes et faire rêver un public qui attend une copie bien plus aboutie que les dernières campagnes internationales. Des Lions indomptables. Et c'est la fin de ce 13h sur Canal 2 International. Gladys Sambo. And it is a pleasure knowing you're watching the news on Canal International. And we will be yours again tomorrow, same time, God willing. But don't go away because we have other editions of the news, especially 3:30 p.m., which will be the regional news, 6:15 p.m., the primetime newscast in the English language, and at this never second, it will be the primetime newscast in the French language. We shall be yours again tomorrow, same time, God willing. Bye-bye. Good day.